Tugithie na mbere ni ati gavana wa kaunti ya Nakuru ni acakaite kuongerereka kwa unyui na uhuthiri wa njohi cia ibango icigo-ini imwe cia kaunti ino kuria aikitie ritana kuri muingi kuhimbiria njohi cia unduire guku akiuga ati thirikari yake iri cemba na ni irutire kuthomithia muingi uhoro wigemaine na uthondeki wa njohi cia kiunduire. Mwandiki witu wa mohoro Kariuki wa Ng'ang'a ari no horo makiria. Urugi, unyui na uhuthiri wa njohi itakinyanĩire ikiro kaunti-ini ya Nakuru ni wongererekete na gikiro kinene gatagati ka mbeũ njithi na oho gucũngĩrĩria ikuũ. O nĩ thutha wa uthuthuria uria utafanĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Nakuru rungu rwa gavana Njohi hĩndĩ ya icera matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Akiaria kĩgomano-inĩ na andĩki a mohoro, Njohi augĩte ũhũthĩri wa njohi nĩ ũcũngĩrĩirie mbeũ njithi gũte mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ na gũtiganĩria wĩigĩrĩrĩki ũrĩa mehokeirwo ta arũme wa maũndũ ma kĩmũciĩ. The last couple of days we've been able to visit some of our rural parts of Nakuru, and I think also one thing that is also coming out very clearly is that the issue of alcohol consumption is largely understated. That the gravity of the problem is much more than we acknowledge. Alcoholism and addiction is a key issue. Oho augĩte kuongerereka kwa njohi ici nĩ kumana na andũ arĩa marugaga njohi itakinyanĩire ikĩro nĩguo gwĩtongia mategwĩciria mbeũ njithi ĩrĩa ĩhũthĩraga njohi ĩno. In some of the meetings we've gone, we found mothers coming out and pleading for help because their men left. They no longer take any responsibility, no marital responsibility, no support at work, and therefore if we don't take drastic actions, we'll also be brewing a community that is full of hopelessness, and the boy child specifically is a target with this ongoing menace. Oho augĩte kuongerereka kwa njohi ici nĩ kumana na andũ arĩa marugaga njohi itakinyanĩire ikĩro nĩguo gwĩtongia mategwĩciria mbeũ njithi ĩrĩa ĩhũthĩraga njohi ici cia thumu. I wish to confirm that a lot of the alcohol selling places, many of them are not licensed, and I think we're going to deal with that part of it administratively. But I think it's also good to note that a lot of the alcohol that is consumed by the low economic group, people who cannot afford expensive stuff, is really nothing. I mean, whatever name you give it, the baseline is that it is poisonous. Nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ wa Nakuru ndũnathinĩkana nĩ ũnyui wa njohi ya thumu, Njohi nĩ arutĩte mũkana kũrĩ arugi othe na oho kuga thirikari yake nĩ kwĩhotha harĩ gũthomithania ũhĩmbĩria wa njohi cia kĩndũire. In areas where you have communities that still have their traditional brews, say busa and some of those other things, because these brews, the traditional brews like busa, were made by a known person in that community, and that trade was passed on from one generation to the other one. And because you know your son or daughter may take up that, you may not want to add other things that may spoil your reputation as a family or as a trade for the family. And therefore for those communities that consume that, there's a higher degree of responsibility on their part. Benson Mwangi wa Ngai uria wale meya wa Nakuru na uria uramereria matagĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Nakuru ya ithũĩro na ikĩtie ihoya kũrĩ arugi kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa njohi cia kĩndũire iria irugagwo ikinyanĩire ikĩro nĩguo gwĩthemana na ikuũ iria ciumanaga na ũhũthĩri wa njohi ici. Andũ aitũ mĩaka ĩyo ya gatene aguka nĩ manyuaga njohi ya mũratina na njohi ĩyo yarĩ njega mũno, na mĩena ĩrĩa ĩngĩ andũ acio tene kũrĩ manyuaga mbutha na maũndũ ta macio. No ũrĩa gwathire gũgĩũka gũkinyĩra atĩ handũ njohi icio nĩ ciathũkirio nĩ andũ aitũ, tondũ thũ ya mũgĩkũyũ no mũgĩkũyũ mwenzake, tondũ andũ arĩa mendagia njohi icio nĩ macithũkirie nĩ ũndũ wa kwenda mbeca mũno. Mwangi oho nĩ ũrĩtie kambuni cia ũthondeki wa njohi gũtigĩrĩra nĩ ciathondeka njohi iria ikinyanĩire ikĩro nĩguo gũtigĩrĩra mbeũ njithi ndĩ na huka nĩ ũhũthĩri wa njohi cia thumu. Kakĩũria kambuni ici iria ithondekaga njohi no cioe jukumu ĩyo nĩgetha igatũthondekagĩra indo iria njega na iria itangĩhota kũnina kana
guthukia ruriri. Handu-ini ha Utana TV ithowero ria mohoro njitagwo Kariuki Wang'ang'a.